One Bebeko's album oyinza ogamba as a collection, it has good music. Nti kizibu okumuwuliriza n'ogamba nti music mubi. It has good music and it's made for the times. Okiraba nti music producing nga they were very deliberate. Baina markets bagala agendemu, and even when it comes to the genres. In fact, I heard nti mulimu genres ze bakyusa. Hips Don't Lie apparently was like Amapiano, Nebaluchusa, Nebalufula Afrotech, because Afrotech is an emerging sound in South Africa. Yeah, so they wanted to kind of be ahead of times. Lyric-wise, I think I like the album, though there is a lot when it comes to lyrics. A lot in nti byebayimba binyuma. But at times you're thinking, when do I listen to this album? Do I listen to it on a Sunday morning? Do I listen to it when I'm driving? There are some songs on the album that you can listen to when you're driving. Naingimbe singer literally zogera about the same thing, which personally I found as a problem with the album. Like, but omuntu omulala yenna ayagala obwagazi music. A Chinese of touch sang anga kizibu. But for me, who listens to thematic albums, nti say Burna Boy's last album was talking about his journey when people did not believe in him, but he has made it. Eno album nalabanga nga tujinyumira bunyumizi, like you cannot osobola you can get away with it without listening to it in order. Yeah. Because it's not telling a specific story, it's not telling it doesn't have a specific narrative. So sobolo jima shinga pungojuliriza and it will be okay. Welcome to Kasuku Live. It is the tough combination. Jenkins Mukasa, yes, alongside Bad Bad with the East Africa. The Global Travel Original International. Wanukumpiwa. Yes, Sebo. Waliwo oluseko olugenda otambula alokufuna wano right now. Let's ride. Buli omu requesting ride ye bana. Right now mujjira mu budde. Waliwo ekikutiisiza. Ride now. Let's ride. Welcome to Vibe Life UG. Zebat Badru, yonna gye musiza okubanga mutulaba. Mwebale, they love the support, comments, tuzisoma bulungi nnyo nnyo waliwo muyomba. Mwebakama baffe banna. Omaye bya TV wayinanga kuba simu. Okutegeeza ensonga. Ate ng'obulusi bwakatandika ne bakuggyako. Naye wano omuntu asaawo comment ye. Ne twabawonanga comment section teziri mu voice note. Kuga chandisuse. Ate nga mayi maaso ekijjako. Tebatutamba. So bakama bafe olusi baba bakambwe ate kati gwe mwaleese kati ebyo byayogera biki? Olusi omanyi nkeberako ku email ezo comments n'okubera ku email osikubako obufaananyi n'otumayira omuntu. Eyo album tetwagisiimye ffe. Ramana ajja kutikitoko mu comment section n'ateerawo n'agamba oba nali njogera ku ki n'ateerawo n'agamba mukimanyi papa omupya saamusiimye. People nze kati akali kansanyusiza oba church ena mugongeri ya wansi y'aba Protestant. I think bali bagala oba billion 5 to organize ebya Matters Day. Omwana commenting anagamba mbawadde billion 2. You comment nakati it's like yabawa billion 2 bawadde billion 2 mufeje mujjessatu like Negwe ola comment section ku social media bobo ina space yesingo nnyo. Ekyana kyajja ekikomentinga ekigamba naye njagala kubuuza
expired date ebeera ku mugaati eba yakaveera eba yavuga kiyinza okuba nsuula omugaati gwange geba yakaveera nange nekibuuza bweba eba ya mugaati golooza ki tebawandiika ku mugaati suula kaveera lyo omugaati gwo ati yagala kwesiriwasa. So it's crazy. Yeah, andi ne Kasirye Adam card. Amutunuzi wa nsonga mutembeyi wa jumpers ne t-shirts. Tuvaye. What bagita Tuvaye? Zinja Tuvaye company kati bino Andrew abyagala. Andrew artistic. Ate your brand nagira abange etandika. Really? Kasirye yali akola ne mwali brand mugiyita mutya? Yali Quill, yeah. Yanga bakola ngoye ziri different ngezimu zibanga recycled nenga teza mulembe nnyo. Naye sa eri original ya Quill. Oh. Yeah, sorry tulino mutembeyi ejampa muzigule enamba yesimu asibaji bagamba mukole orders azina mukala yonna era yakyusa bukyusa wala baga Kasirye abera mu eyo saati emu nedda zibazanjawo kala yebere so tulinayo lwaleero tuze kwogera art basically of course alitero okujja ne kwefu ne boogera bajja kujja era bazze naye leero tuli ku art. Andrew Myga munnamawulire journalist. Andrew yeyanjula agamba I'm a journalist wa art nebisigadde fe tugamba media personality agala kyeteekamu nnyo kubuzayobuuzi media personality ati ogandi journalist wa art olina akugamba kakati ekisiige kya Picasso otegerera ati kati principles zikufu ezikutwala ziri zitya n'abantu abamu balowooza nti bw'ogamba art oba otegeeza kusiiga kwokka. So no, when you say art it's everything. Music, drama, visual art yennyini, film, poetry, like byonna oba obitwaliramu. By the way bafunye ssente mu budget babaddemu naye ezijja mu budget bagenda n'abalina ozifuna ze bamanyi ze balina ofuna byanja ne industry ekyaliyo but time nga tulaba poetry olwo omusajja wange Slim MC Kabubi Hamani yafuluma Uganda ali Netherlands naye nga poetry industry ekyaliwo very very active naye engeri gye bali omanyi ba poets abasinga bayina daytime jobs. Either oyinza omusanga copywriter bana bawandiika ebirango oba oyinza omusanga lawyer kati awo sente wezisinga okuyitira awo nti kati ng'eyo budget eyayise ojjako onyanga waliyo omuntu atawandiikangako poem n'emu ng'avuddeyo I represent poets. Babaawo kati bo banengeri gye bali busy in their daytime jobs olusi tebamanya nakumanya nti waliwo sente ziyisaawo. So ati ye mugazi wawo time ng'ebyo ebintu byembaamu bayirawo oba ndoza yali East Africa eyo yanvuga nnyo mu eyo direction nga mbeera eyo mu bintu sinange mbeera eyo industry twagisalako ngo byomanyi eri tomanyi bigenda mu maaso eno wansi walala but thank God kati ne mat crossing kati wonna tuba tulina idea. So Andrew Myga soko obuze kuba tulaba tugende mu maaso abalaba Vibe Life yoje mugamba ki muli mutya nsanyusa okuba nammwe wano. I think gwe mulundi gwakubiri good no kuba gwakubiri twashutingako ku monitor yeah so kyakabi nnyo okubeera wano twogeremu emyaka gyaffe tegikyakeera mbufonzi ukuse deyire kumukulu olina okukendeezaako pressure nobanga okolera ku pesio but regardless tunoonya sente we have to move. So ne Andrew Kaggwa ne katuze kutunulira leero the direction of music currently tuddawa ekitaawa zino basing on what's happening. We have Joshua Baraka atufukidde Joshua Baraka everywhere nabina akana akatonga kayimba oluyimba lwa Joshua notabani mwala wayasi niwe mutonga ayimba long places. Which direction are we taking and tuyimiridde wakati? One, I think we twatandikira omwaka oba we twamalira 2024 tuyina bye twali tumanye ebitambula. Of course Joshua yaliwo naye nga Joshua si
ye muyimbi gwali oyinza okugamba nti bannayuganda abasinga bamutegeera, yali ayina abamutegeera n'abali bamuyita one hit wonder cause bannayuganda abo boolaba ssebo bazibu nnyo cause bwe yamala ofulumya Nana in 2023 mulimu abalowooza nti tagenda kuzzaako kati bwe yazzaako Dalila abasinga ne balaba nga terutudde nnyo nga luli bwe lwatuula ne basigala nga bo bakyamubalanga owaluli so bye twali tutambuzaawo yali ono omuwala ayimba ku bisolo Nandolove twali tutitibya nnyo ba Alien Skin naye kati tuli mu makati g'omwaka olutambi oyinza okugamba nti lukyuseemu nti for the first time I could say industry terina template gyetambulirako because Ugandan industry badde tambuliranga nnyo ku template either producer yaliko yalina kyakuba naye nga kifaanagana yes oba omuyimbi najja n'ateekawo embeera kati buli omu natandika okuyimba ekyo nti waliwo we twalinako kikwaya nga buli muntu ateeka kikwaya ku luyimba nga oliako olio n'ateekawo kikwaya kyabamuyimbirako emabega buli omu n'akikola kitegedde ekyo so for the first time tetulina kintu kyogamba nti kino kyetutambirako which for me I think is a good thing nti kigenda tuwa chance okuba nga tuwuliriza amaloboozi ag'enjawulo okuba nga ebintu bye tuwulira tebifaanagana naye nga I could say the biggest credit omuntu asinza disrupting industry okuba nga tetukyalina we tutambulira wamu we ayinza okugamba nti Joshua abadde musale nnyo mu mbeera eyo nti bwe yasooka najja nina ka video ke nalaba kali puzzle ng'agamba nti abo abaana bayimbisa obuloboozi kimaliriza nga bazze ne batuyimbira backup I think that's the word he used nti bateekawo embeera eraga nti omuntu ali talented wano mu Uganda takola gye kiggweera nga zaalekanye nabo but attention ate gyatandise okufuna ku wrong places ekyankalanyiza katiba ke tubadde tutambulirako abantu bali bwe bati nti so it's so hard to say nti Uganda kati eno direction weraga ya music which for me is a good thing kati we have an opportunity to explore very very many things nze njagala industry erimu nti Joshua Baraka ayimba kikye Azawi ayimba kikye because at the end of the day buli omu creating audience nga zanjawulo okusinga okubeerawo n'ogamba nti kati gundi ataddeyo ekivulu ku lunaku lwange ate tulina fan base yemu so for me wano we tuli nga twezuula mpulira njagala gwe let me tell you nze banziba about 2 weeks back like banziba ebintu byonna naye right now mbere waka nga sina TV and you do not miss it and that for me that's how dangerous it is for people running TVs nti omuntu tamissinga TV n'omulundi n'ogumu bukyangu nkomawo wano TV yange teragangako ku station yeah like sikifunangamu na kirowoozo nti simanyi ngule ekisowaani oba nfune sikifunanga which is what cause nalaba show ya problem nagamba omuntu teyandishutinze music video nga kyeyiya yes like you're shooting it for who that's why abaleese obwo obuntu ba Joshua we baleese bu visualizers visualizers babutaddemu seriousness omuntu ajja ne seti z'engoye yeah n'ashootinga n'abuteekayo yeah ali kati bwe tuba nga twogera ku wadye tulaga nga industry otandikira tulina okuddamu okukitegeera nti ki ekikola industry ya music waluvyovensi ebadde yeerabira content w'endongo ng'abantu bamala gakola kasitoteekako vidiyo enyirira kati tuli mu kaseera nga vidiyo enyirira tekutaasa kitegeeza olina okugenda mu studio okoleki okola oluyimba olwaddala nti abantu bajja kunyumira odduwulira bw'otunuulira oluyimba nga wrong places ku YouTube ye Uganda mu number 1 okuva erwalinnyako paka nakati weeruli bw'ojjo bwe twabadde tukebera songo boost nga weeruli waggulu nti ne ku ground kolaki kweruli bw'otunuulira ku streaming platforms ez'enjawulo kati ojja tunuulira Spotify kati Joshua Baraka yafuuse omunnayuganda asoose okussa oluyimba ku Spotify ne lukola akakadde mu mwezi gumu
nasembo keberanga abamafire listeners bayingidde emitwalo 7 jukira lwajja ng'ayina emitwalo 33 okitegeera kikulaga nti abantu bazzeeyo okwagala okwongera okutandika okuwuliriza music ate video ne zitandika okukka pace. By the way, in Kenya via their YouTube ali ku number 20. He rose from, cause last week yali ku number 30. This week ali ku number 20. Kyokanga ate it is a song oluli mukula bye biri bye twagambanga nti omusajja akubya akayimba ne kajja agenda katukulako mpola okitegeera. Yes, kati kazze ka breaking up barriers nyingi kakati omuntu yenna abadde yeekweka mu kya video yakabi oteekeddwa okukitegeera ati kati tekikyakola okitegeera. Wanoze wempera credit abantu abamu ensi industry ya Uganda beyizo okwagala okumma credit. Njakuwa ekyokulabirako olaba alien skin wajira mu industry ya Uganda. Video ezakabi zaali zifuuse ekizibu nga zigenda kugoba n'abantu abamu mu ndongo. Nga ne wabade audio eyakabi etya tekibalayo kitegeera nga waliwo kakundi y'aba artist abakkiriza nti be basalawo ku bigenda mu maaso ne bannamawulire okitegeera. Bw'ajja wa disruption ye yalinga ya good life bw'ejja eyina bannamawulire be yajja ku mirimu eyina abasalawo ensonga be yajja ku mirimu kati neemenyawo ekisenge bano bonna bazamba baani ne balyoka ne bayingira kati buli generation eteekeddwa okuba n'omuguwa eddalu waayo nga yazze kumenya ebisigadde abaleke mukole bye mukola ki bye mukola kati atandika okudibya ekisooka ekya vidiyo ekirala n'adibya ensonga ya music webweru nti abanigeria bano be basalawo ensonga baali bafuuse ekizibu amapiyano bufirimbi na biki ne tuddamu okubaako nga tufokasinze ku local artist nga yawambya amawulire gaffe yali ku top kati ne tuva ku birimbu ate olina okunoonya ag'omale olina og'okukola ki industry neekomawo neefokasinga ewaka mu kaseera ako tutandika ofokasinga ne kuba content creators abapya abajja abaali batalabikangako nabo ne batandika okujja nga bateekinga center stage okitegeera kakati abantu ne bakimanya nti nze bwebanga vidiyo eyakabisi yeyina okunsalirawo kyekiyina okunsalirawo bwe kibanga media yokka si yeyina okunsalirawo kyekiyina okunsalirawo okitegeera olwaleero jjatunulira Joshua Baraka nga ne media nga tennamutegeera amaanyi gabo bagateeka boy kusinga ku Spotify twagala audio waffe awulirwe era ne baproducinga zi EP ne bakola zi mixtape ne bakola biki nga kye bafa we wanted a fans. By the way, listen to Joshua Baraka. in 2021 Joshua Baraka yayina listening obanjite party because it was on Twitter like it was a Twitter space but they were previewing I think it was baby steps. Nti General Katiba kebajiramu kali kanjawulo. Nyo. Ngali ku Twitter space. Yeah, Twitter space. Olaba bati buli industry webanga eristagana ati. Okudda mufuna direction eriyo omuntu alina okujjanga wakavuyo n'amenya. Amazima gali twembate mujjukira good life kye yakolera ba artist bangi ebiseere. Yajja mbo ba big fili teri abayigira buteri akola ki. Awo ne bakola ki kati oyambala ku omwaka nga tuni ganyo kuyita kakati kyaddamu kulabika kwaliye Kamiri n'afulumyezi nezikuba akasenge oba bebe yafulumya mu kaseera ako nezikuba akasenge bani ba artist bonna ne bafulumya nezikuba obusenge kyokka nga ate abato we bafulumya ate sound owaba akola ki owaba ayitawo kitegeera poze yo era yaleta Alien neleta Gaza Tomudi Kididi banja bano bonna bayisaawo bani ono ye kabaka bayani kapeke hiyo na format ye actually ne Nando Love yayita mu kaseera okitegeera kati ne tutandika oku appreciatinga ki ekipya kakati neno mu bantu abaogera ku nsonga ez'enjawulo mu art kati naffe tutandika okujja nga tuzze ne buli n'omulembe ogwaffe nti twali tutandise okukola naye ng'era okutuula mu katebe ka kamiliyoni bebekulu bali kuli kokonayizinga ddi nga balina abantu be bakuze nabo kakati ate tutandika okulaba abaffe kibula ffe twatandikirawo ne tugamba Alien, Joshua Baraka, Azawi, Zafarani, fenga ze brandi ze tukola ki ze tusindika abammwe naffe generation yaffe ekole ki ekole statement okitegeera kati oluvannyuma nga Alien sikini amaze okumenya
mwabasigadde mulina kukimanya nti the opportunities now open. Yeah. Oyina Kasirye gw'osobola okukubira essimu nti Kasirye asobola okutegeera olulimi lw'omusita lw'ayogera ate Sayimo munene w'ekibuga ayinza obutalutegeera okitegeera Kasirye asobola okutegeera olulimi Nandolaavu lw'ayogera ate oyinza okwesanga gundi teyandirutegedde ababaddewo nga tasobola kufuna Jenkins Mukasa ne banyumya kati ate nga asobola okufunya ne tukola ki ne tunyumya okitegeera kati nze ogwange guba gwakwesindika nti bw'otuuka ku Bati Badru kati ate Bati Badru oyogera naye kati asobola oyisaawo eddoboozi ne ligenda newa Mukasa ati mumala ne mukola ki kuba wakati awo mbaawo kati bali bagamba kino yes ne mu crossing eventual okitegeera so disruption wemala okubaawo kati here we are Elijah Kitaka amalako omwaka ng'ennyimba ze 3 ziri mu Songo Boost ziri playing ku mainstream Azawi nga kwali okitegeera kati olwaleero Joshua Baraka kwali nti tulina new breed kati engeri gye tugiwumbawumba okubanga etambula kiri eriffe naye nga Kaggwa wayogedde nti industry buli weewamu sounds ez'enjawulo eba enyuma lwaki Uganda nze nzikiriza mu Africa teriyinza tusinga talent just batusinga organization nti bali organized ffe tuli diso nti omuyimbi kasita agiyisaawo egi okuddamu okumugamba ebirala kiba kizibu kati kaseera kano tulina okutunuulira nti Joshua Baraka agenda naye tetulina mukkiriza kubeera lonely bw'anaabeera lonely bijja mutamadde era ija Kitaka ono tukoze tutyo okukakasa nti naye akwata ekkubo lyerimu ekitegeera ne tufuna omuyimbi omulala ne tugamba nti kaakati if Nandolaavu can be advised kubanga akubuulira Nandolaavu y'omu ku baana abawala abasinga okubeera talented mu generation eno lwaki awandiika ayimba okitegeera kati ate engeri gy'atalina nnyo mahips na kala njeru biki ayina kuyitirawo ku merit ya ndonge okitegeera kati oyo mwangu wa convincinga okuyimba n'okukyusa direction n'okutandika okumixinga abaproducer ti Nandolaavu yes jeno omwagala nnyo naye wofuna ku saundi wa Nkoloni ne tulaba kikyojjayo Ankoloni ono wamala okukubira singa oleetamu mukuki n'abamu byakubiramu ebigenda okwawula at times n'okukkiriza another writer in the room yes because I don't know if I should speak about Bebe Koza album. By the way, katonda jiruka kuba bakutaginga nnyo and you are going to talk about kati direction eyo gye tuli mu kusetinga tulina okukimanya nti kirina okukola nina omulundi ogumu gwe nayogerako ne ŋŋamba nti Swangz Avenue tejja genda waranga rekodirebo mu Uganda olirambuuza lwaki ne mugaba buli wootuuka ku topu nga toyina competitor toyinza kufuna kiddako lwaki competition yene ine engeri gyekuteeka ku pressure imagine muyina Azawi mukyamuttuddeko ng'ate waliyo likoddirebo ereese Baraka eri ng'eriyo likoddirebo ereese Kitaka nga yeesindika ebalaga nti mmwe temuyina mukomye wano kitegeeza n'abaswagizi baddayo ne bafumba ne bagamba nti erikoddirebo terina kyejja kukola kyejja tugamba kati olw'okuba zonna zibarebbe eziri organized buli emu eba ne capacity esobola okuleeta abayimbi abana mwaka nga bonna ebakola ki nga bonna ebayina ate ng'erina ne budget esobola obbakola ki esobola obbafandinga sema price to Joshua Baraka wadde nga kaseera kano industry yeggudde eri mu kugulirawo emijiji emipya ne ku international scene bwe tunaamulekayo yekka ajja tugeesera nga talina gwe yeepimirako kisobola omumusika nadda oba n'asalawo yafunye dda abamweyungako break the chain eri awo Uncle Ronnie wali ne Mastikiremani Andrew bakutaginga nnyo mu break the chain and simanyi either you wrote or something bamutaginga your mind omanyi abantu baba bawulidde era nendooza waliwo kyetutawulidde kirika kirungi naye katulinda Andrew ayinza okuba ye ayina akalala keyawulidde baba Andrew break the chains the direction mu ereno gye tulimu Joshua Baraka. Okay, yeah, before I get to that kyembadde njagala okugattako nga yogera ku Nandolaavu wembadde njogedde ku break the chains nti which I will still emphasize later nti abayimbi abasinga bwe baba beewandiikira there is that thing omuntu nga yeewandiikira abeera ne tone emu in a way like oyinza obutajuwira but it comes naturally because it's you writing nga bw'obeera nti osobola okusoma ekintu kyempandiise nga kisitaddeeko linnya n'omanya nti Kaggwa yakiwandiise there is some signature in the writing ne music nti kyobola nti abayimbi ab'amaanyi out of Uganda ne bwaba muwandiisi wa kabi even if they are Neo or Michael Jackson
they get to a point where they let other people write for them. At this point bawandiikira abalala katwano mu Uganda kibadde kikyabuzeewo nti omuntu aba amanyi mulungi mu kuwandiika asobola n'okuba album 3 nga zonna yeewandiikira buli luyimba oluliko sound neefaanaganamu. So I think it would be nice besides Nandolove okukyusa mu okugata kuba producers abalala nakkiriza other writers nabo bamuwandiikireko ayimbe ku bintu byabwe. It takes a lot of courage nekigenderera nakuŋŋanyako rubber writer nenkuŋŋanya zuli terms Shina Skies neyo Cookie on one project nebagamba kindly write for me. I had a bit nebagamba muwandiike era nze nalabako ku bantu abangeri kye bawandiika music abaana bakuba beat like 50 times nga tebayina kye bakola nelukuba nempulira nga bintuuse wano ne bagamba kale katujje ne bafuluma ne babeereyo 30 minutes ne bajja omwala n'avoicinga verse ne baddamu ne bawuliza emirundi endala nga 7 kati ne ngamba people put time in composing. Yeah. It's not about nti oluyimba naluwandiikira mu ddakiika 10 Nze bakuba ekidogo nennyimirawo nga ekyennyimba si kidda. Anyway, talking about break the chains, saliyo ku listeners saasobola kujja naye bampita bampita, so saagala obeera ogambe nti sikwatagana na basajja. Kandi okwatagana naye era akimanyi recognize. Yes, bampita naye saasobola kubaawo, so I was forced okusigala up beyond midnight because naye njagala mpulirize album before I go to bed. One Bebeko's album oyinza okugamba as a collection, it has good music. Nti kizibu okumuwuliriza n'ogamba nti music mubi. It has good music and it's made for the times. Okiraba nti music producing nga they were very deliberate. Baina markets bagala agendemu, and even when it comes to the genres. In fact, I heard nti mulimu genres ze bakyusa. Hips Don't Lie apparently was like amapiano, ne balukyusa ne balufula Afrotech, because Afrotech is an emerging sound in South Africa. Yeah, so they wanted to kind of be ahead of times. Lyric-wise, I think I like the album, though there is a lot when it comes to lyrics. A lot in nti bye bayimba binyuma, but at times you're thinking, when do I listen to this album? Do I listen to it on a Sunday morning? Do I listen to it when I'm driving? There are some songs on the album that you can listen to when you're driving. Naye enyimba ezisinga literally zogera about the same thing, which personally I found as a problem with the album. Like, but omuntu omulala yenna ayagala obwagazi music ekiyinza obutakisanga nga kizibu, but for me who listens to thematic albums nti say Burna Boy's last album was talking about his journey when people did not believe in him, but he has made it. Eno album nalabanga nga tujinyumirwa bunyumizi, like you cannot osobola you can get away with it without listening to it in order. Because it's not telling a specific story, it's not telling it doesn't have a specific narrative, so osobola jima shinga up ng'ojiwuliriza and it will be okay. Personally, as a music lover, ekyo nkifunamuko obuzibu, because a thematic album ekijawula ku compilation is that it says something. So in form of okubanga ina kyegamba, album teina nnyo kyegamba, it's just good music, good vibes, netweyongerayo. Then kyenabadde njagala connecting okyanando love, waliwo omwana yakomentinga nga album efulumye, yali ku YouTube n'agamba nti most of the songs sound the same. Those songs do not sound the same, but those songs were written by the same person. Let me see if on Spotify I can get the name, cause the name kweri kugundi
like ku notices or credits name kweri, but he wrote technically all the songs on the album, and his tone ogiwulira mu nnyimba, it's not like zaawukana nti BTM oba nkinyonyola nkiwulira owulira nti mulimu similarity. Yeah, it's not nti bakozeseza BTM, but I think it's like that person's personalities on all the songs, so there is something about it that might sound the same even when the songs are not the same. Nisenri kirala Nisenri kyoyogerako kirala ekyo kiralamu. So yeah, there is that thing tenyimba zirina akantu something in common nenga you need to be critical kawulira oluso oyinza okawulira but notategeera nti okawulire n'ogamba ennyimba zifaanagana. It's because it was majorly written by the same person. I like some of the risks he took, though I think the one thing I hate about him not doing is oluzungu lungi, which is not a bad thing for an album that's trying to cross, but then it denies him the chance of being Ugandan. Like, there is a way Joshua manages to be international but still be the Ugandan. Until he will give you a verse and then he will say to Manyina Joyagala agenda. And yeah, the Ugandan will notice it, but then the other people will still jump to the song because tekabayimiriza nti album ya Bebe Cool eriko ebigambo bisatu ebyoluganda, and those words were sung by Joshua. Botamuwakaaba those are the only words ebiri mu lulimi album wagiwuliriza nnyo. No, nagiwuliriza yonna nakagiwuliriza emirundi giwerena, because like I said, it's not a bad album. The music is good. It's just that see album gyowuliriza ngo reflecting the way I will let drop an international artist. The way you say when you listen to Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar, and you're like, yeah, this guy is talking about growing up as a black person in the US. Nteno togiwuliriza no reflecting about you. It's a vibe. Home kati kyagezaako tegeeze olaba nti album is not a compilation of songs. Yeah. Album is a body of work. Yes. Olaba ekigambo nga break the chain kyandibadde kitambulira yandibadde album eno eraga lwaki Bebe Cool ayagala breaking chains, olugendo lwayiseemu, ogezesa kwagezeseza, risks zaali mu taking akaseera kano, nti omuntu wagiwulira okuva ku luyimba olusooka asobola ogiwuliriza in order jagoberera story album eyogera ku story eyokola ki eyo breaking chains. Naye apart from listening to the title that break the chains, bw'owuliriza album towulira messaging eyo ekuzaayo ku title. Yes. Yeah. So I like Home. Home reminds me, like most people have said, Home reminds them of Love You Every Day. Yeah. Home is a reminder to songs like Tofa Yo, which was on Go Mama, Anything for Love. But one thing, Bannayuganda tuli bazibu nnyo. Bannayuganda twagala nnyo buukira ekintu because we want to sound knowledgeable. Omuntu eyagamba nti Home is their best song eyasooka yali Juliana. And I think I know why she would say that's her song, because Juliana is a vocalist. She's a singer. Singing. Yes. So that's a song she would really relate to. Resonate with. Nti kati Bannayuganda bwe balaba omuntu ali knowledgeable nga yogedde ekintu nabo we baagala okuyita. Ate era jjukira ne ku listeners party Bebe Cool Home ke kayimba ke yayogererako story neya omwana okay kosaliyo. So ndowooza Bannayuganda kasabawulira nga bebawaddeko story ne Juliana yagambye it's her best song naga that's her best song. Naye oluusi, you know how they say numbers do not lie.
But checking one ku Spotify ne ku YouTube, which most of us Ugandans use. Ugandans are listening to Boy Like Me and Check. Home naye nga tewe bajja mu interviews baga home nakwata ne ku kifuba nakulaga nti alufiirako. Personally, I think Home is a good song. I don't think it's a reminder of Love You Every Day, but those are the songs that represent Bebe Cool the best. They give us a chance to notice that Bebe Cool muyimbi. He can sing. And abayimbi abasinga, you appreciate them when the instruments can at least be lower. Ye no mulira nga ayimba. I think that's what Home does. Nenga connection ya Love You Every Day baji. It's because someone knowledgeable said it. Hidden agenda. Yeah, Hidden Agenda. By the way, I think Hidden Agenda is one of my best songs. It is something about this. There's something about the song, but I think simanyi oba kyetulagalako kyekimunze kirunjagaza. One, it's one of his best delivery on that album. Omanyi Pigeon Amenya. Yeah, Pigeon Amenya. I feel like that song, by the time they recorded that song, yali atansofuka comfortable with much of it. But besides that, Oma yatekako solo nga lugwa. Solo yali nungi nnyo. So tugende kati now the politics is coming up. There's an album. Kasirye politics aguse album efulumi kyekiddako. Nina ekintu bulijjo nkiwulira naye nga simanyi nti kiri that intention ku saidi ya Joshua Baraka Kaggwa kikonyeeko wano. Joshua Baraka always asigara trying okusigara nga Uganda bulijjo simanyi bwakikola. Kati ono bwakyogedde ne taliko okujjukira ennyimba ze zonna dropping line ey'Oluganda. Kikomawo ate era ne ku luyimba lwa Kyekero ennyini. Era n'asigala nga aleese line ez'Oluganda nti oluusi mulimu ebintu bye tuwulira n'okibuusa n'okiyisaako buyisa maaso bw'oti naye nga someone intentional alina message gyagezaako okukola ki gyagezaako okuyisa. So nti ako kapaati ne bwe katuuka mu kiraabu abantu bonna bagenda kayimba. Yes. Ate ne bwabeera eri ng'abadde aperforminga mugendere nnyo ku international performances, line zagezaako okusindika abantu ku recitinga z'Oluganda. Mu audience ne bakwata ne bu video ng'abazungu bali mu ku recitinga lines za Uganda. So I think that is smart. Yeah. Era kwa badega sikigendera ng'ekyo. Tugenda mu politics. Twamuyingidde dda. Twamuyingidde politics. Ne album ng'ekola ki? Eri. I think tekyandibadde kizibu singa wabeerawo international promotion strategy. Nti osobola osigala ewaka n'okola ebyobufuzi byo naye Kenya tegenda bambya bufuzi byaffe. Rwanda tegenda bambya bufuzi byaffe. Nigeria, Ghana tezigenda bambya bufuzi byaffe. Tugenda bibaamu ffekka wano. Ndowooza Bebe Cool y'omu ku bayimbi abamakinga point nti yewa NRM. Okuva eyakisalawo tatagadde. Si bino ndi mu Nuupu, ndi mu FDC, ndi mu Jema. Abasiraamu ebafumba pirawo n'ogenda mu Jema. Ate bw'owulira Mbuleera n'ogenda mu Nuupu. Abadde consistent ku kikyakola kikyawagira. Olwaleero bw'obanga Munnayuganda ng'okyawala na Bebe Cool olw'okuwagira NRM, the problem is not Bebe Cool. The problem is you. Kubanga naawe ekikuwagiza ky'owagira ye opportunity gye batuterawo ey'okubeera mu multi-party system. Okitegeera. Nze siwagira muntu yenna kutandika kwekweka wansi wa mmeeza olw'okuba alina kyawagira abalala kye batawagira. I'm very vocal on that. Kyovula mpagira buli omu n'ekibiina kye kyakola ki kyawagira. Okitegeera. So bw'obanga okyamulondamu olw'ekibiina well and good gwegenderaawo. Joshua Baraka alina statement emu gye yakola we twali ku live emu gye twamukyazaako edda wali eya Deshi. Waliwo yali abuuza ku bya Etania. Nemubuuza olowooza Etania ono tatuuse n'aba ng'alinga agezaako okwobustructinga ate kaaliyayo. Waliwo ekiseera baali batuuse nga bannamawulire b'e Uganda baagala muvugirawo Etania. N'agamba Uganda is a funny market. Market yaffe ntini. Emanyi ekintu bonna ne bakimanya omulundi omu. Era ne bakyerabira omulundi gumu. Kaakati gwe obawa chance ne babeera ku ekyo because they are going to forget it. Bw'obanga otunda endongo oba ekintu kyonna tobafiirangako. Bagenda kumanya omulundi ogu nga bamumanyi kati.
wiiki 2 mu maaso 3 myezi basobola okujja ng'ate kati bake ku Kaggwa ng'ate Joshua bakoze eki naga omuntu yenna alina okulwana okugendako mu ziri markets ez'enjawulo ate ez'amaanyi zijja eziyimajinga kyobola bambungereza obanga oli mu serious ng'oyagala genda mu ecosystem yayo ey'endongo tebasobola kuwa otumbo olw'okuboza oli w'amaanyi nyaa bakuwa bwarenda butinitini ojja okuba ne bagaa kano k'abantu 3 n'opuliseringa tiketi n'okakuba ne bamala ne bakuzza kalala kano ka 5 n'opuliseringa kati Diamond yakubye esembayo alina jiddamu gumu bw'agijjuza balyoke bamwesige ne otu tebamala gakuwa yes yakubye theatre actually osegera kati ojja okola ki okula bukuzi nagamba omuntu yenna yandigenzeko mu industry ezo is appreciating a growth yongo ojja okula kati Bebe Cool kaseera kano tatwala nnyo Uganda nga primary audience waba ayagala okukula ebyaddala okukuza music we n'okuza listenership ye kati alina okuba ne strategy e marketing mu markets endala bw'anaaba asazeho ogenda mu byabufuzi e Uganda participating agende mu byobufuzi participating naye nga waliwo tiimu eri mu kukolo kakasa ba breaking barriers mu audiences ki endala good enough bagaye bali mu kutegeka deluxe eriko remixes endala eriko collaborations endala so that has to be the target okitegeera kyovula banze nali saafuna na buzibu nakuba nti yafulumya ennyimba ate n'abanga promotion strategy egenda kujja mpola album weeri abantu balina yabawa option ebyokuwulizanga bingi kati kyeyeetaaga mu maaso awo strategic collaborations nti eno collaboration ennyingi za Kenya nti eno collaboration ono muyimbi asinga kuba wakabi ku Snapchat njagala kuyingira ku Snapchat kankole naye abaayo bandabe nga bandabira ku ye nti eno collaboration ono muyimbi wakabi mu Ghana kati njagala kuyingirako ne market ya Ghana ebintu ki ebitunga ebyo takkiriza n'omulundi n'ogumu okuyimirira emabega atunuulire politics we Uganda alowooza nti politics we Uganda yasalirawo music as a global business. Music is a global business okitegeera byonna bikole naye ng'alina strategy emutwala eri singa taabe na strategy emutwala eri n'asigala ng'ali wano olwaleero Bebe Cool ne bw'asalawo obutaparticipatinga mu kalulu kano okugambye from day one people know he is NRM. Yeah, that's true. Museveni kyonna ky'anaakola mu campaign NRM kyonna ky'anaakola participating akitegeeza amawulire gagenda kujja gagamba lwaki yavuddeyo that the people know Bebe Cool to be NRM. Whether he participates or he hides under the bed byonna NRM by'anaakola kuba kuba n'avumwa kuba kuba n'ayisibwa amaamazo ajja kubako so talina kimutati. But you see, I think one of the things bye tulina okujjukira nti politics wa Uganda ayina ekintu kyafaanaganyamu ne music nti byonna byonna somehow bikwagala okuba present. I will tell you a story I told you earlier, and by the way, I noticed some of these things nga kyola ntirusi ngamba abantu I research things ebitankwatako nensanga ate ntegedde ebintu nti Bebe Cool olunaku lwe yafulumya album ye n'empya Break the Chains. Listening party was on 29th, which is the same date he released Go Mama in 2015. Really? Yeah. The same date. 29th 2015, 29th 2025 May. Give her 15 years, eh? 10 years later. Yes, exactly 10 years. Nti Go Mama akaseera ke yafulumiramu akatini. It did not only shake Uganda, but Bebe Cool started tapping into the international market. And then out of the blue, on October 15th, eyo nkyagijjukira bafulumya Tubonga Nawe. Like when I still feel like that song changed Uganda's music industry. Like Tubonga Nawe. Yes. Bebe Cool gets sucked into that politics into tugenda ovaamu elections nga abantu Bebe Cool bavuma muvume online, and to get people back Bebe Cool I think yafulumya taata n'afulumya kabulengane n'afulumya sente teka sente teka sente olaba waya zize leetako katono nti buli kintu kyeyali atugambye tagenda kuddamu kuba nga amaze okufulumya Go Mama
yakiddamu n'akikuba ate ng'akitaddeko force w'amaanyi ne vidiyo ez'akabi. So right now the ball is in Bebe Cool's hands. Nti an album yafulumya at the same time eri yafuluma nti ate abantu ne bajagala nnyo cause whatever streams you can see nti abantu I think monthly yayingidde emitwalo nga 14. That's from mitwalo nga 7 album yafulumira. Actually yafuluma ali mukaaga. That's a very very big jump. That's a 50% jump. Yeah, was I think 50 in work yeah. So wali ali cut off your album streaming erabika egenda weza akakadde oba yakayingidde. When it comes to just YouTube, I think I nyimba biri ezisusize emitwalo 10. That's Check Ne Boy Like Me. Zona zisuka emitwalo 10. So now I think enough 500 or 600 right now. So wali watuufu nti naye nga bw'omanyi nti elections at times zetagwa omuntu abeere physical nti kyandibadde kirungi Bebe Cool election wezitandika n'akola ekintu proper kyeyayogera n'abeera ebweru. By the way, cause nalaba eyo interview eya proper okkiriziganya nayo. Some of the things byayogera byali bituufu, yayogera bingi ebituufu nti era nyinza okugamba yesterday nabadde waka Burna Boy n'afulumya dates, yafulumiza date ya album refuluma. The next thing kyeyafulumiza yabadde tour nti ogenda okulaba nga tekyawukana nnyo naye kuba nti agifulumiza n'agoinga out there n'atandika otambulirawo nti abantu abasinga befulumya album batambulirawo nti it might not be the only way. There's that English thing they said to 1,000 ways to kill a what? To kill a rat. It might not be the only way to kill a rat, but it's the commonest way to kill a rat. If you're killing the rat for the first time, go for the commonest way. The executive producer will ask you, and you are setting up his laws. And Chengambient, it's not the only way, but it's the commonest. And if I'm killing a rat for the first time, I'll go for the commonest. I will not try to invent a way to kill a rat. So for that, that would have been a very good way actually to do it. Nti nebwabeera Irasta nebwabeera ono mwana yayimba ne Joshua Baraka King Madi nti naye era bwe yali afulumya album ye gamba nono executive producer yamuwanga ekizaamu bonna yakuwanga nti album efulumye mu mwezi ogwo naye ng'omulaba ali oloofu. Yes. Teri gwe yakuwa n'agamba nti ono yagifulumya mu January kakati woona ali mugisindika mu March oba mu May. Bonna be yakuwanga yakubuliranga nti bali mu kutambula. Yeah, so that made a lot of sense. Simanyi lwaki ebimu byanyiza abantu. Naye nga like I said, and I wrote it even in the monitor, the power is in Bebe Cool's hands, the ball is in his hands. Nti yamanya jaguku. Politics asobola omutamu affecting outside Uganda, but again his absence outside Uganda might affect the way the music moves. Because ennaku zino nabadde wano mbagamba banziba TV, and I do not miss not having a TV. Nti ekituufu, I love my guys attend TV because we are all under NMG. But chances are the audience enawuliza Bebe Cool's album eyinza obba nga teri mu kulaba the beat. Ate nga weetaaga ogenda where Joshua Baraka is mixing as Carlos, where he mixes as DJ Carlos. Yes. Nti oyinza osanga nga weetaaga genda mu experiences abaana gye bali. N'agamba kyeyalabye n'ensi gye bali mu byanjawulo. Yes. Kyokka ate nno kaakati nekisesa olaba oyo DJ ate yesi wa Robusta. Robusta managinga Joshua Baraka. Tamanaginga DJ. Tijja kuba gigeza serious. Kategeka bibi. Kategeka bibi. Naye ng'olaba nti ne bw'aba ategese experiences, that's a chance for him, one, to test his music, to meet the audience. Yes. Like
Rema, you have a remix ya Kayimba. I think you checked it out. Yes. We have Why did we get a remix? Is that artist coming to Uganda? I think artist ayina ebintu bye byabala Uganda. Kyobula nti mbuuza. Artist ekisooka kye baŋŋambye yakolektingako miliyoni 25 mukola tunes nezimunyumira jukira bo bali business oriented era ne bayakomyewo nga tannakola remix yasoose focusinga ku kyakutereeza bintu bye byakola tunes talina kwebakirawo kati ate abo abasajja bo ne waba tajja Uganda bamastaringa art bo bakimanyi nti omuyimbi wa Uganda kimunyumira nnyo okwogera ekigambo being international. Yes, than doing ebintu bifula international. Kati era ebimu ku byafula ebibanyumira okwogera ati yayimbye n'Omunigeria. Kati yajja kuwa oluyimba takuteekako na effort nnyo oyimbe ekimalayo kubanga akimanyi lukoma mu katale kammwe gw'omusindika ewammwe ewabo tagenda kukola ki tagenda dusindika. Oyo gayi oluyimba olusinga okuba olunene ku YouTube y'olumanyi Sweet Sensation lwalina Shiba lulina views miliyoni 21. Ekyebuuzibwa Shiba yaseetukamuuko wadde bwe twali tumanyidde ng'atandika okutambula kati ye yazze n'ataapinga omulala era tuli mu byogerako ojja kutuuka e Nigeria nga tebalwogerako nga tebalina mukuluzannya at the end of the day because of amaanyi ga Rema lugende ne mukola tunes na biki yasolooze ono tajja na kubanja kyakugenda erigenda kukola ki kola media tour ng'olyamuyambyeko ate n'ekirala bw'otunuulira delivery ya Rema n'abakola era it is home delivery it is not something that you can export okitegeera so olezi asigala awangudde Rema n'akola ki n'asigala wano olezi miliyoni 21 ze yafuna ku Shiba asobola ozipiikingitsa ebintu ebirala bingi nnyo ebbali ate Shiba oluusi ye n'atabikola ki n'atabipiikinga so they are good at using the desperate. Then we have Uncle Ronnie's Must Kill a Man. I've listened to that song, and I think Uncle Ronnie is really amazing. Ekituufu nategeera Uncle Ronnie nga Joshua mwogeddeko mu some interview. Yeah, that's when I went and checked out the song, and I think it's a good sound. I wish Ugandans give it a chance, though I don't know if he's ready to give himself a chance because I see he's more of a producer. He's ready to give music a chance. He's ready to give now. music a chance. On the side of music. Okay. Like I really wish he makes it because that's a good sound. And even when you listen to some of the songs he produced on Bebe Cool's album, you can see that there is somewhere where his mind is. Yeah. So atenga nekikwewunyisa ku Uncle Ronnie nti abaddengamu ng'omuwandiisi era nga producer. Bw'owulira Must Kill a Man n'owulira oluyimba lwe yawandiika ku alubamu ya Bebe olwa African Love n'eyemiyalade n'otunuulira ennyimba n'otunuulira ezo bbiri n'omuvingako emabega n'otunula ate luli we yawandiikira waya semyekozo olaba nga gayi kiri mu mateeka okitegeera champion ya contributing olaba nga asobola okubeera ewaka n'okubeera eri naye kati kaseera kano omutima gwe gukkiriza nti bwe kibanga Baraka asobodde okusenvula nadde eri then there is an opportunity kati awo gyaba asobola okuba nga ateekinga. By the way, olaba, we really need Baraka to work out because industry yaffe baali bajonona ku level nga batugamba nti one tosobola kuyimba luzungu n'oyitawo tosobola kuba vocalist n'oyitawo tosobola kuyimba biri serious n'oyitawo nti we need Joshua Baraka to work to break all that narrative. We really need him to work. So the artists abato abalowooza nti it's expensive mwe bali abasobola ebiyimba ne bagamba tuyiseewa kiki nekisooka ekimu ku bikubye ba artist be Uganda naffe ba creatives abalala ng'ogyeko ba artist intention we intend to settle for kano kamayina intention zizo bwe ziba right trust me energy gyoteekamu ne investment gyoteekamu e Uganda gyoteekamu wabweru yes lwaki production e Uganda option we ziri bbiri
osobola okugenda digibba wanakkuba kyakubye osobola okujja no tricking aba ankoroni bamukuki ne bakuwa a different sound n'ofuna different feel togifunye Uganda mba Uganda ni producer n'ogenda ewa Anelo n'akumikisingira n'okumasteringa totandikidde ewaawo platform ezigendako music n'osalawo n'ogamba nti okay abantu abali international market abantu bagala nnyo okuwuliriza audio era babeera nnyo ku platform ga Spotify, Apple Music na biki you have them at your disposal n'oteekayo then n'ogamba YouTube abeewaka gye basinga okonsuminga nayo n'okola ki nayo n'oteekayo n'ogamba okay omuntu yandigambye weetaaga video ya miliyoni 3 bwe mba n'emitwalo gyange 3 nsobola ofuna kyali wange nga mulungi mukwata video n'akwata essimu ye n'enzija n'ekola visualizers ez'enjawulo nazo n'enziteekawo nemba ne content owa YouTube ne TikTok ne platforms endala okitegeera n'otandika okubanga okola king'otambula kaakati n'ofunayo n'omuntu abantu mwe bali abategeera digital music James Propo yizo kwa tosobola mufona ne ku CBS awo waliwo Nsereko Muhammad Fine Guy abitegeerera ddala bulungi nnyo barokani we bali the can guide no bango okola ki ng'otambula okitegeera kakati n'ogamba okay publicity sijja kusobola y'abasajja bali eri waggulu ne mu Uganda tuyinawo bakasirye they also understand the language we are speaking era tusobola okuba nga tukola ki nga tukikwasaganya okitegeera it is not about the expense it is about the intention bw'obeera ne intention zo nga ziri right ng'oyagalagaziwa kati ogenda tandika okulowooza okitegeera there is always a cheaper alternative as long as you put your mind right kakati bano abasigadde abajja okuyambako bajja kujja onajja funa n'abantu abatuula mu kirooto kyekyo wekikola tinga bwe kitambula kyolina okumanya at the end of the day intention zo zirina okubeera right then nojjukira ati teamwork makes a dream work there is always a cheaper alternative where are the girls mu kino ekintu funny thing is yesterday nina group gyendiko eriko bannamawulire aba entertainment baba there was a very big argument after someone tried to make it look like nti okuva Shibare yagenda mu leave industry ya side y'abakazi neyebera comfortable kati nembagamba nedda bannange Shiba agenda mu leave nga naye yennyini byatuwa tebikyaliwo nga naye kennyini yeebase tosobola kugamba nti leave ye yakireeta nti something happened ku music oba kyava ku bantu tandika ku appreciating real music oba music anyumamuko oba music ategerekamuko okulaga omubiri tekukyatambuza music optical nutrition tekikyagwa eyina engeri gyetakitambuza era okunda osobola okubeeramu azawi ne mubeeramu Nando Love ne mubeeramu batamuzigo basanga so gwe kati abawala botewali are they going to give it kuba yes Rema simanyi kigendererwa kya luyimba olwo maybe she wanted to test the waters again alabe ekigenda maaso after doing the collab naye lwakuba n'ebyo ebintu koza olaba mpulidde abantu bangi like omanyi most of the times omuntu bw'ajja n'akola ekintu ekipya kyangu nnyo oyo omuntu okuwabya abantu si buli muyimbi nti alina okupushinga international definitely mulimu abayimbi nga bo nga wano kiri oke tetulina bapushinga tetulina baforcinga bapafectinge wano batereze empapula zaabwe nti music oyo bamufunamu nti bwe tumukozesa kukola tunes bamufunamu naye nga baawano ate abasinga abo bakazi bo bakitukubire wano ate teri nsi etabalina ate teri nsi etabalina Flavor afafagana na international ne Portable Flavor Portable tebali mukufafa tebetega pressure nti bajeno tugende wano ku big fili Bobi Wine stayed comfortable ngali yes
banne ne bapapala ne balagawa ne bakola stayed comfortable Yeah. at home. Okay. So where do we kati guno omwaka Actually ekintu ekyo kya international nalabye nalaba wakayimba ka David Lutala awo banga ayimba kali akedda bakedda ayinayo akapya ng'alinga rhyming awo wakakakadde nkajjukira okajjukirako ebikonde waliwo nikeya featuring omu Nigeria so nice see you really video bagikwera South Africa yali more waliwo awo kangoma nganda kali kaluzungu bakaita I love you waliwo nekeya ne collabo gyalina ate video yo ate by the way I think oyo guy yakoze oluyimba ne Rema bwe mbaseera biddala ekakoze ennyimba n'Abannayuganda bangi orezi n'oteekako n'omulala I think solid star oba something like that bakoze nnyo ennyimba ne Bannayuganda cause waliwo awo yajja n'atuwa collabos ng'alinga ali ku spree waliwo yawalirya Nimbabazi like banji waliwo yawa David Lutalo so si buli omu nti alina opushinga agenda eyo abamu balungi wano yeah. Alright, so Checho, the music, those are playlist is going to chuka by the end of the year. Next year, do we see new sounds? At least, but why is influencing Ayabalala? Tuli mu gwa mukaaga twagutuse makati ekyebuzibwa contribution yaffe egenda kubaki yes bwe tutunuulira ba artist abamu n'ogamba nti okay for example Nando is a potential naye ayina byayetaaga okwe can you approach n'obimugambo ba ne management ye ne bagaana bugaanyi naye n'obagamba okusinziira ku observation yange ngaze ndaba kino na kino na kino. That was the industry. Eri abantu aba approaching nga abantu okubakakasa nti at least bakola ki bagezaako okwefuencinga change okitegeera bati waba takyasobola kikola kati ayina experience eyiyo kati ffe abapya abadde obuzi tetusobola kukola olwokuba bati takyasobola kikola naffe ne tutakikola. We also have to make our own contribution. Now at least olinyumya ku disappointments zo maaso gani okugamba babati balikola ne bitakola naffe katutulenedde namwe mukunaffe tukole ekyaffe me inclusive era ze sobola okugamba nti nayagala nnyo generation empya era tukuba nnyo ekikopo ky'aba artist aba generation empya kuva ku yajja n'akola description alien kuva paka ano ba Joshua Baraka bani kati kaseera kano ndowooza focus yange njagikyusako nje tunuulize ku Nando Invitational. Yes. Olaba okay ku side yange gye nkolera fe oyinza okugamba tuwa abaana space naye lwakuba obuzibu bwenfuna mu bayimbi ba Uganda ne bw'okibagamba n'okiddamu ebiseera ebisinga batini abakifuna nti amawulire ennaku zino tegakyaliwo kulaga bantu koza abantu tebakola ki tebagasoma nnyo nga bwe bagasoma luli but amawulire ga kigambo ky'oluzungu kyenjagala okukozesa like validation ga creating a validation nti it's easier for you to pitch yourself if there is a review of you in a national paper or a national website. Neokubakola Wikipedia profile nti it's easier to do those things nga oina validation ya media house eri big as a national media house. Naye ate n'ekirala nti bw'oba onaayagala publicity eyo ng'oyagala ogikozesa kiba beta n'ojja ng'ogyetaaga si kubeera awo n'okera n'ogaana empulira njagala Kaggwa mpandikeko ka story n'omuyita kozo ojjatuuka ate w'ogyetaagira probably nga oyina ate album gy'oyagala okupushinga ng'ate Kaggwa yakuwa ka story mu January nga tokeetaaga nga kafeva wakakozesa dda nti naye much as tugamba abantu ebintu ebyo era osanga omuntu nakuya nagamba paka story n'omubuuza lwaki nkuwa ka story nga yawulira akeetaaga bwetaazi ndudu okumpandiikako abantu balina okumanya
nti ng'ovudde ku kya validation media houses eziri mainstream zikyakomandinga a bigger base of Ugandans okusinga social media. Naddala singa otunuulira mu perspective ya Ndongo y'obutasigala Kampala. Osobola okikola strategically n'omanya nti Capital FM erina extensions zaayo nga zigendera ddala mu regions ez'eddala eziri deep gy'otabya gy'oyiza tuka TikTok teri nnyo y'amaanyi. N'omanya nti Bukedde FM bw'ebanga ekuba erina ne frequency y'embalala. That's a big station. N'omanya nti ne Simba erina frequency ez'ewala ez'oli omuwagizi gw'otabya kumala kakolaki. Media tusigale nga tuli approachinga promotion ya music ebere 360 ndabye ennyimba nnyingi ezifudde olw'ensonga artist abadde comfortable n'omutwaro gwa TikTok challenges. That is the smallest percentage of Ugandans okubanga ofunye omutwaro gwa TikTok challenges. Okitegeera osobola okuba ng'olina video ng'olaba buli we bakola challenge abantu bagiraba nenja kubulira I for one following aba creative abamu nga bakola content y'omu ate nga abokasanga wano osobola ofuna obudde n'okalaba n'okola kingo scrollinga through bo ne bagibalanga kinga view. Tetwerimba mu Uganda nti social media etuusa akaseera nga yokka esobola okukuwa ne ba artist kati for example abantu baagala nnyo okweripa ku Alien Skin omukozesa nga example. Alien Skin yakubira ku social media na breaking n'agenda mu mainstream lwampaka ngeri ye yayingiramu so ne mainstream yagigattako asobola okuba nga teyagendayo basaba naye nga baatuuka ne bakola kiri bamurecognizinga kati gwe bwe baba tebakurecognizinze ng'oli make an effort okutuukirira people who matter abasobola okuyisamu ne mu space mpozi like now speaking specifically for the media house I work for Nendalanga Capital which I think artists zebayino kozesa. One, when you're working with a radio like Capital, you're not just working with Capital. Like they have an extension in Kenya and in TZ. And it's the same thing when you're working with NMG. Because trust me, there are stories I've been asked to do about Joshua Baraka, Nganes Zawano, Ngaza Nation in Kenya. So like if you can position yourself right even in the traditional media, like there are chances as well for now. Yes. Thank you, gentlemen. Mwebale kuja Vibe Life UG, but Andrew Kaggwa, Andrew Myga ne Kasirye Adam card. Keep sharing and subscribing. Ne comments mistake yo. Mwera.